So next we will start our new chapter, Biotechnology Principles and Processes. In biotechnology we have two chapters. One is Biotechnology Principles and Processes. The other one is Application of Biotechnology. So first we have to study this chapter. So this is a very interesting chapter where you are going to learn about biotechnological processes. How biotechnological products are made and all. So first of all, what is biotechnology? Is biotechnology a very new recent branch? So what is biotechnology? It is the use of microorganisms or cells or cell parts for the production of products which are beneficial or useful to mankind. Now our definition is use of microbes for producing something which is useful to human beings. Is it a new thing? No. So from very old times onwards, we have been making curd, we are making yogurt, we are making butter, we make cheese, or we make vinegar, we make different types of fermented alcohol like beer and all. Then in all these things we use microbes. So when we use microbes for producing products which are useful to mankind, we can call it as a biotechnological method. Now, so it is not actually a new method, but now it is becoming in a more advanced way. Now we are using it. Now, what is biotechnology according to the modern biotechnological view? So according to modern biotechnology, it mainly emphasizes on the processes or technologies used for producing large-scale products in biotechnology. Then EFB, that is European Federation of Biotechnology, they explains biotechnology as the integration of natural science and microbes or cells or the cell parts for producing products, or even biomolecules for producing products on a large scale. Okay. Now, there are different applications or uses for biotechnology. For example, recombinant vaccines. അതായത് മുന്നേയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന vaccines, they contain microorganism in a killed or weakened form, so that the body, when it is given to our body, the body will produce antibodies against it, and we can prevent diseases. But nowadays we are using another method, that is we are giving recombinant vaccines. Biotechnology vadi develop the vaccines. These vaccines are safer than the other old technical method developed by the conventional method. The reason is that the first such developed vaccine is hepatitis B vaccine. Hepatitis B causes a virus in the DNA is introduced to a E cell, and this E cell will produce certain proteins. That is eDNA, virus in the DNA by E cell. So E cell produce certain DNA, that is virus in the surface protein DNA is produced, and this product is made into a vaccine form and it is given to people. So what is happening? Virus in as such namala body tarade, virus in the biomolecule, that is a protein but the body will form antibodies against it and will protect us from the diseases. So അങ്ങനെയുള്ള പല applications biotechnology ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ gene therapy, we will study in this chapter. So such many applications are there for biotechnology. Now, what are the two main principles or core techniques in biotechnology? One is genetic engineering and the other is the lab techniques used. What is actually genetic engineering? That is the engineering or modification or alteration of gene. Biotechnology, that is genetic engineering. So we are altering the gene of an organism and we are transferring it to an organism so that the organism will express it as its phenotype. Okay, so that's genetic engineering. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ് ലൈക്ക് ബയോറിയാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അതിനാണ് മൈക്രോബ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മൈക്രോബ്സിനെ നമ്മൾ ബയോറിയാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂജ് വെസൽസ് അതിൽ നമ്മൾ വളർത്തി അതിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബയോടെക്നോളജി. അപ്പൊ ബയോടെക്നോളജി ആക്ച്വലി കംപ്രൈസ് two parts or two core techniques.
One is actual genetic engineering, where the gene itself is manipulated or modified or altered. And the second part is from that altered gene, products are formed on a large scale. Our techniques are the second part. Now, what is genetic engineering, or what are the steps in genetic engineering? First step in genetic engineering is the creation of rDNA. The small r and DNA. In another recombinant DNA. So, the first step is the production of rDNA or the recombinant DNA. അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോട്ടീൻസ്. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ റീകോമ്പിനന്റ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് rDNA വഴി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. rDNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ജോയിനിങ് ടു ഡിഫറെന്റ്, ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിക്, ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ DNA നമ്മൾ വേറൊരു ജീവിയുടെ DNA അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. So now the bacteria is having a foreign DNA in its body, and അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ foreign DNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ recombinant proteins എന്ന് പറയും. Okay, so anyway, first thing is the creation of rDNA. Then use of gene cloning. What is gene cloning? നമുക്കൊരു കൊച്ചു പാർട്ട് ഓഫ് ജീൻ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കി അതിന്റെ കുറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഏത് ജീവിയിലേക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ജീവിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. So these are the three steps. First, rDNA is made by combining two DNAs. Then അതിനെ ക്ലോൺ ചെയ്ത് മെനി കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് we will transfer it to the desired organism. Now, what are the steps in creating a GMO? What is GMO? Genetically modified organism. അല്ലെങ്കിൽ we call them as transgenic organisms. Is that clear to you? So that's very important. So how can we create a GMO? There are three important steps for creating a genetically modified organism. Which are the three steps? First is identification of the DNA. Desired DNA. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ക്രോപ്പില് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, നമുക്ക് ഒരു ജീവിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജീനെ, ഡിസൈർഡ് ജീനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏത് ജീവിയിൽ അതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് DNA വിത്ത് ദ ഡിസൈർഡ് ജീൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ടു ദ ടാർഗറ്റ് ഓർ ദ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം. ഏത് ജീവിയിലാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ജീവിയിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓൾസോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, പ്ലസ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻസിലോട്ടും ഈ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി the first rDNA was made by two persons called as Stanley and Boyer, two of them. So what they did is that they were the first person to make an rDNA. So what they did is they isolated antibiotic resistant gene from Salmonella. Salmonella എന്ന ടൈഫിമുരിയം പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ കോളായി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്തുള്ള പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോളയ്ക്ക് കൊടുത്തു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് rDNA മെയ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ഫസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ദ rDNA. സ്റ്റാൻലി ആൻഡ് ബോയർ, കോഹിൻ ആൻഡ് ബോയർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, so this is the introduction to this chapter, that is biotechnology principles and processes.